Cero está perdido, señor. Una chica detuvo a un padre soltero negro, CEO, en el aeropuerto y luego todo cambió. Padres solteros. Un intento valiente, supongo. Las palabras golpearon a Marcus Webb como un puño. Estaba sentado en la terminal del aeropuerto. Su hijo de 8 años, Jamal, estaba dormido sobre su pecho. Y un extraño estaba de pie sobre ellos, juzgando. Web Technologies estaba perdiendo dinero. La junta estaba en círculo. En 3 semanas, la votación de enero decidiría si Marcus mantenía su imperio o lo perdía. Diocesayat años de construcción. Un voto para borrarlo todo. Los estudios muestran que los niños criados en hogares de dos padres rinden mejor académicamente. Continuó Charles Pemberton, su tono gotiendo falsa simpatía. Tienen menos problemas de comportamiento. Tienen más probabilidades de tener éxito. La mandíbula de Marcus se bloqueó. Sus manos comenzaron a temblar. Jamal estaba justo allí. Dimiendo. Indefenso. Y este hombre estaba haciendo suposiciones sobre toda su vida basándose en juicios. Marcus no dijo nada. Pero su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Marcus contuvo la respiración. Porque Jamal siempre notaba lo que los adultos intentaban ocultar. En 30 segundos, Jamal se despertaría. Y cuando lo hiciera, haría una pregunta tan simple, tan honesta, que seguiría a Charles Pemberton por el resto de su vida. Y nunca lo olvidaría. La terminal del aeropuerto era una máquina hueca de ruido y movimiento. 23 de diciembre. La nieve caía en gruesas capas afuera. Los aviones estaban en tierra. Todo estaba retrocedido. Marcus no se movía. Su traje de charco a medida permanecía impecable. Su reloj de platino captaba la luz fluorescente. En su regazo, su hijo de 8 años, Jamal, dormía. La cabeza de Jamal descansaba contra el pecho de su padre. Su pequeña mano agarraba la corbata de Marcus. La respiración del niño era constante. Inocente. Sin saber que el hombre debajo de él apenas se sostenía. Sin saber que su padre no había dormido en 36 horas. Sin saber que su mundo entero estaba a punto de colapsar. Miraba a nada, en particular. Este viaje se suponía que iba a ser una escapatoria. Una semana con su hijo. Una cabana en el estado. Solo los dos, lejos de Manhattan. Lejos de las interminables reuniones y la modesta conferencia. Pero la nieve tenía otros planes. Junto a Jamal en el asiento había una pequeña mochila de lona. El elefante favorito de Jamal, Sage, guardado dentro junto con su cuaderno de bocetos y lápices de colores. Un regalo de su madre antes de que se mudara a California hace 5 años. Antes de que se fuera. Marcus nunca la había culpado. Lo entendía. Trabajaba demasiado. Estaba ausente incluso cuando estaba presente. Pero había hecho un voto ese día. Un voto de que Jamal nunca sentiría ese mismo abandono. Que su hijo supiera, más allá de toda duda, que era lo más importante en el mundo de Marcus. Sostuvo a su hijo un poco más fuerte. El altavoz crepado. El vuelo 447 a Buffalo sigue retrocedo debido a severas conditions invernales. Se proporcionaron más actualizaciones en una hora. Una hora. Ya habían esperado 4 horas. La gente se movía a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Una mujer arrastró 2 grandes maletas, su rostro tenso por la frustración. Un hombre de negocios revisaba su teléfono obsesivamente. La terminal era un retrato de Chow's controlado. Marcus estaba en algún lugar intermedio. Visible pero invisible. Present pero ausente. Un hombre en un traje de $3,000 que sincha que se estaba desvaneciendo lentamente. Fue entonces cuando la voz cortó el ruido. Disculpe. Está ocupado este asiento. Marcus miró hacia arriba. Un hombre de unos 60 años estaba frente a él. Charles Pemberton. Viejo dinero. Arrogancia aún más antigua. Esta libra. Dijo Marcus en voz baja. Se dio la vuelta.
Pero Charles no esse cento. Permanecio de pai. Mirando hacia abajo a Marcus y Jamal con una expresión que oscilaba entre la compasión y el destin. Viajando solo con el chico, preguntó Charles. Su tono lavaba el peso de un juicio no dica. Sí, respondió Marcus. Su mandíbula esse tenso. Charles asintió lentamente. Padre solteros. Supongo que es un intento valiente. Aunque la investigación sugiere que los niños se benefician de tener dos padres. Estabilidad, estructura, disciplina. Los estudios muestran que los niños criados en hogares de dos padres rinden mejor académicamente, tienen menos problemas de comportamiento y son más propensos a tener éxito. Hizo una pausa. Dijo que las palabras se centran como veneno en el pecho de Marcus. Pero estoy seguro de que estás haciendo lo mejor que puedes. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No de manera dramática. Solo una pequeña fractura. Fue la suposición la que lo mató. La suposición de que, porque era un padre soltero, porque la madre de Jamal se había ido, de alguna manera eran mercancía donada. Que eran menos que. No dijo nada. Sus manos temblaban. Aprieto a Jamal más fuerte, como si eso pudiera protegerlo de lo que acababa de decirse. Jamal seguía dormido. Ajeno. Charles Pemberton finalmente se sentó pesadamente en el asiento adyacente. Abrió un periódico con agresiva precisión. El gesto lo decía todo. He terminado contigo ahora. Marcus miró al frente. Su garganta se sincha apretada. Paran los minutos. Estabilizó sus manos temblorosas concentrándose en la respiración de Jamal. El ascenso y la queda de su pequeño pecho. La nieve seguía cayendo afuera. La terminal zumbaba con anuncios y pasos. Luego, Jamal se movió. Sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeó contra las duras luces fluorescentes. Luego su mirada encontró el rostro de su padre. Y sonrió. Papa, vamos a volar pronto. La voz de Jamal era pequeña. Silencio. Pronto, amigo, susurró Marcus. Apartó un rizo de cabello oscuro de la frente de su hijo. La tormenta nos mantiene aquí un poco más, pero llegaremos. Te lo prometo. Jamal bostezó y estiró los brazos. Luego miró alrededor de la terminal. Sus ojos se posaron en Charles Pemberton. El hombre estaba fingiendo leer su periódico, pero claramente estaba escuchando. Jamal miró de nuevo a su padre, con la curiosidad que solo los niños poseen. Papa, ¿por qué está triste ese hombre? Marcus se congeló. Cada músculo de su cuerpo se quedó inmóvil. Se giró lentamente para mirar a Charles Pemberton. El hombre se había vuelto muy rígido en su asiento. El periódico temblaba ligeramente en sus manos. Charles dejó de respirar por un momento. ¿Qué quieres decir, amigo? Preguntó Marcus suavemente. Su voz apenas por encima de un susurro. Jamal señaló. No de manera grosera. No con malicia. Solo con la sinceridad y honestidad que solo los niños pueden manjar. Parece que olvidó como sonreír. Mama dice que las personas tristes olvidan como sonreír porque dejarán de creer en las cosas buenas. Ella dice que cuando dejas de creer en las cosas buenas, se nota en tu rostro. La terminal parecía encajarse. El ruido se desvaneció en un zumbido distante. Solo estaba Marcus. Su hijo. Y un extraño que había sido atrapado en el acto de su propia vacuidad. Charles Pemberton bajó lentamente su periódico. Sus manos temblaban ahora. Miró a Jamal con una expresión que parecía casi de reconocimiento. Su rostro se había puesto pálido. De la boca de los bebés, dijo Charles en voz baja. Su voz se quebraba. Dobló su periódico con cuidadosa precisión y se levantó lentamente. Se alejó sin otra palabra. Jamal lo observó Luego volvió a mirar a su padre. Está bien. Creo que lo estará, dijo Marcus. Su voz estaba cargada de emoción. Creo que tal vez tus palabras solo lo ayudarán a empezar a recordar. Jamal se recostó contra el pecho de su padre
y cero los ojos de nuevo. Podemos conseguir chocolate caliente antes de volar? Y tal vez galletas? Los que tienen chispas de chocolate. Marcus sostuvo a su hijo y sintió algo cambiar dentro de él. No una solución. No una reparación. Solo un recordatorio de que, en medio de su quiebra, su hijo seguía siendo entero. Sí, amigo, susurró Marcus. Beso los suaves rizos de su hijo. Chocolate caliente y galletas. Lo que tú quieras. El café de arriba estaba tenuamente iluminado. Suave jazz sonaba desde altavoces ocultos. Miles Davis. Marcus y Jamal se acomodaron en un rincón. La mesera trajo chocolate caliente con crema batida apilada de manera imposable. Un plato de galletas tibias. Con chispas de chocolate, como Jamal había solicitado. Jamal sumergió una galleta en su chocolate. Su lengua asomó en concentración. Lo logró en el tercer intento. Marcus sorbió su café y observó a su hijo, tratando de memorizar este momento. Papa, ¿por qué te ves cansado? Preguntó Jamal de repente. Marcus dejó su café. Tengo mucho en mente, hijo. ¿Sobre el trabajo? Sí. Jamal estuvo en silencio por un momento. Luego miró a su padre. ¿Tienes miedo? Preguntó Jamal. La pregunta aterrizó como una flecha. Marcus podría haber mentido. Pero al mirar a su hijo, a la preocupación en esos ojos, se dio cuenta de que mentir sería la mayor traición. Sí, dijo Marcus en voz baja. Tengo miedo. Jamal extendió la mano a través de la mesa y tomó la mano de su padre. Sus pequeños dedos estaban pegajosos de chocolate, pero su agar era firme. No tienes que tener miedo, papa, dijo Jamal. Su voz lavaba una certeza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Pero qué pasa ese fracaso? Preguntó Marcus. ¿Qué pasa ese todo lo que he construido ese desmorona? Jamal inclinó la cabeza. Luego dijo, Mami me dijo que fracasar solo significa que intentes algo. Y intentar significa que eres valiente. Y las personas valientes son el tipo más fuerte. Marcus sintió que sus ojos ardían. Las lágrimas vinieron. Se inclinó sobre la mesa y acercó a su hijo. Cuando te volviste tan inteligente, susurró Marcus. Aprendí de mi papá, dijo Jamal simplemente. La nieve afuera había comenzado a disminuir por la tarde. A las 8 en punto, la energía del aeropuerto cambió. Se estaban despejando los retrasos. Los vuelos estaban reanudándose. El anuncio llegó por el altavoz. El vuelo 447 of Buffalo ya está abordando en la puerta C-14. Marcus y Jamal recayeron sus cosas. Jamal midió sus lápices de colores y su cuaderno de bocetos de regreso en su mochila. Acurrucó a sage bajo su brazo. Marcus ayudó a su hijo a ponerse el abrigo. Mientras se levantaban para irse, apareció Charles Pemberton. De pie cerca de la entrada del café. Su expresión había cambiado. Se veía más ligero de alguna manera. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Pero su rostro estaba tranquilo. Pacífico. Se acercó a Marcus directamente. Me disculpo, dijo Charles. Su voz era firme pero suave. Por lo que dijo antes. Fue cruel y fue cobarde. Tu hijo me enseñó algo que había olvidado. Que las personas son más que sus circunstancias. Que ser un buen padre no tiene nada que ver con cuantos padres hay en la imagen. Y de que ver con el amor, la presencia y la elección de estar presente. Marcus extendió su mano. No es necesario disculparse. Pero gracias por recibir lo que él estaba tratando de enseñar. Charles le dio la mano firmemente. Bien voyage. Y señor Webb, yo formo parte de la junta de varias firmas de inversión. Si alguna vez necesitas a alguien en tu esquina, alguien que entienda lo que significa fracasar y volver a intentarlo. Hizo una pausa, mirando a Jamal. Bueno, estoy en el directorio de Manhattan. Marcus asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Mientras él y Jamal caminaban hacia la puerta, su hijo lo miró. Papa,
Prio que lo ayudamos hoy. Prio que sí, amigo. Prio que sí. Aborder en el avión. Mientras rodaba por la pista, Marcus miró por la ventana. Hacia la pista cubierta de nieve. A las luces de la ciudad comenzando a parpadear a lo lejos. Su empresa on ese estaba desmoronando. La votación de la Junta on iba a suster. El futuro seguía siendo incierto. Pero senado a su lado estaba su hijo. Y dibujando en su cuaderno de bocetos. Completamente en paz. Jamal ese apoyo en el hombro de su padre. Marcus miró hacia abajo lo que su hijo estaba dibujando. Eran los dos. Marcus alto y fuerte. Jamal pequeño a su lado. Sus manos conectadas. Arriba de ellos, ambos sonriendo. Y en el fondo, la nieve caía suavemente. Ese somos nosotros, susurró Jamal. Sí, amigo, dijo Marcus. Le dio un beso en la frente a su hijo. Ese somos nosotros. Marcus no sabía que alguien había grabado todo. Una mujer sentada 3 filas atrás había estado transmitiendo en vivo el encuentro en el café en su vlog de viajes. Había capturado las palabras de Charles. La pregunta de Jamal. El momento exacto en que el rostro de Charles cambió. No tenía la intención de filmar un momento viral. Simplemente no podía apartar la vista. 3 semanas después. Marcus se sentó en la sala de juntas de web technologies. La votación estaba a punto de comenzar. Su futuro pendía de un hilo. Cada miembro de la junta entró. Sus expresiones cuidadosamente neutrales. Pero antes de que la reunión pudiera comenzar, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su asistente. Señor, necesita ver esto. Ahora. Ella envió un enlace. Marcus hizo clic en él. Su corazón se detuvo. Era un video. 47 millones de vistas en 72 horas. El título decía. El hijo de 8 años del CEO dice una verdad que lo cambia todo. El video mostraba las palabras de Charles Pemberton sobre los padres solteros. Jamal despertando. Preguntando por qué el hombre se veía triste. El momento en que la visión del mundo de Charles Pemberton cambió por completo. Y la reacción de Marcus. Las lágrimas. La vulnerabilidad. La forma en que abrazó a su hijo. Los comentarios eran millones. Padres compartiendo sus propias historias. Extraños llorando mientras miraban. Líderes empresariales admitiendo que habían perdido de vista lo que era importante. Pero esa no era la part viral. La part viral llegó cuando alguien identificó a Marcus Webb, un CEO, impulsado, humilado no por el fracaso, sino por la sabiduría de su propio hijo. La narrativa cambió de inmediato. En pocas horas, los periodistas estaban llamando. Los líderes empresariales estaban tuteando. Las firmas de inversión estaban contactando. La narrativa en torno a Marcus Webb se transformó de ejecutivo fracasado a hombre lo suficientemente valiente como para mostrar a su hijo al mundo. Lo suficientemente valiente para ser humano. Los miembros de la Junta habían visto el video. Habían visto el aumento del interés de los inversores. Habían visto el cambio en el sentimiento público de juicio e admiración. Y habían recibido una llamada del propio Charles Pemberton. Charles no solo se disculpó en la cámara. Respaldó a Marcus con capital. Ofreció sus connections en la Junta. Se convirtió en el hombre que había visto su propia vacuidad y eligió llenarla levantando a alguien más. La votación de la Junta fue unánime. Votaron para darle a Marcus una extensión de contrato de 3 años y plena autonomía para reconstruir la empresa. Más que eso, 3 importantes firmas de inversión mostraron interés. El precio de las acciones saltó. La contratación se volvió más fácil. Las asociaciones comenzaron a regresar. Las manos de Marcus temblaban mientras leía los resultados de la votación. No por miedo esta vez. Por alivio. Por la realización de que su hijo había cambiado todo. Pero eso no fue lo que más conmovió a Marcus. Lo que lo conmovió fue el correo electrónico de Charles Pemberton. Vi el video.
Mi six a mi mismo tal como realmente era, y no mi gusto lo que six. He pasado las últimas tres semanas pensando en lo que dijo tu hijo. Sobre las personas tristes que olvidan como sonreír. He decidido pasar mis años restantes tratando de recordar. Gracias por ese regalo. Why de la Jamal que su debut de nosotros ahora está colgado en mi estudio. Y es lo primero que vio cada mañana. Marcus imprimió el correo electrónico y lo puso en un marco. Lo colocó en su escritorio, en el trabajo. Justo al lado de la foto de su hijo. 6 meses después. Web Technologies SE había transformado. Se lanzó una nueva línea de productos. La tecnología que unió a las familias en lugar de separarlas. Se convirtió en el lanzamiento más exitoso de la empresa. Pero lo más importante, Marcus había cambiado. Redujo sus horas de trabajo a la mitad. Cenaba con su hijo cada noche. Lavaba a Jamal a la escuela por la mañana. Estaba presente una manera en que no lo había estado antes. Marcus se quedó en la puerta y observó a Jamal dormir. No pensaba en los precios de las acciones. No pensaba en las votaciones de la Junta. No pensaba en imperios o fracasos. Solo una verdad. Un niño no salvó a su padre con poder. Lo salvó con honestidad. Con una sola pregunta. Con la capacidad de ver algo roto y preguntar sobre ello sin juicio. Y en algún lugar de Manhattan. Un hombre que había olvidado cómo sonreír finalmente estaba aprendiendo de nuevo. Debido a una pregunta en la puerta C14. ¿Por qué un niño dijo lo que los adultos temían escuchar? Si tu corazón está pesado esta noche, recuerda, a veces, la voz más pequeña en tu vida leva la verdad más grande. Suscribe para más historias donde un momento lo cambia todo.